YouTube ye Oyerepa FM and orepafmonline.com. Oyerepa FM kasi boy na information centers ya edidi so Chris Kote Godfrey Dr. Mensa aban Otafo Heaven be da tonsu Otan Caterpillar nyame adom dwa so ka chiri esuo ho amekom nsu nyame yesuo ho agyamem na nakona du iya dom kuma wu besoro na sentubo krom abotan so eda wani nyina hini be men na amanse nsroma be kwaya train Calvin Pank News. Ampa no siabo adesomamba emamunyina mu adwo ene anwumere edeba Oyerepa kasa fidie so ya trase wasante mantam wadum boseba abrosan no emu anwumere den samodo a yensa kan ye sori anopa ne awia bre no mu no yaboaboa no ene ye de besomo anwumere ye live e wo Facebook YouTube no so tam eno ntu batimi adi achi ubatimi ahwe ye wodo adwe kire ba ye be ho adwuma kama edi amaun ye nuanom centers bebre wamfa nsam no so enye agrokra anwumere nsam wa ye de bre wo no de di akotene bi wo no ene se anamra se oje fiema doso abedku appointment committee nanka wononyafo aya lawyer Francis Xavier so superse obi so ononyafo kan foriata asembi nanso ya amane kwan amana misa asembenia ene de sabatu amopaja Rastafari Islasia blessings no bagawaya. God bless you. Rastafari so wonsam ya de beba na Jamila be de chedi camera chebedwam se he om de wi ngwa o na ye makrade nkokwo shiwi nchenkofo de ye tuomam ye de wakasapa na nanu ada akohoma bosika ya ye kenkan Ghana mrase bedwamu no ne fa baabi ya otwa edema atrenhwe bambo ho nsam so no mrase bedwa no agiatum afei wononyafo aya osai adutwum wononyafo adutwum ya washe enmasu ansam so education minister na yechire wononyafo ya adutwum na wo kire se woni atintim ngoma ani ade no se kwakoba se ene obi tintim ngoma na National Council for Curriculum and Assessment ye 20 afro num daka wonum san hyase a nakafo no ni tumi se wotwen safo no aso ye de enme kire mu wa kumi badanko ame na cha so mu susuo na atwa nwa hie na nso aya pupu obensuo no odesukache ha dwempa empo nsuo kura ama no menya bianom na nanom timamufo no manfo do anotum ensamlo doso ene anwumere yesinkunwa no ye bekenka ne nyina na ya diama so no nso ye nuanom centers nso hwehwe mugum sa no de na cha se ba biewu e diama ye no ye koya nim sa ya na mo ase taxi driver trotro drivers nyuma mo sem montene ade de mo ana mo kro na na kwabna kese obremponie anwumere me ne social distancing ambassador of Atafrimpon afei krobia asante ensam no nchiremu se de sitie misimu yamfa emamo ononyafo kan no foriata manga na fotosanfo mfie na ye atwamu mampani na adanko akufu ado amamu mu no wona wode omano ya foto ene adidi pechi nyina hye ne nsayam sie sikasem won hwe no won ho akora mfa mayan na mamu fe toso mienu wasabo ndin se so afo ba be hwe sikasem aso ya kire finance minister kokko ba se apafo ya bo wonum din wonum kwa bedeko no anim na ya doso no atutu wonum anom ne ade no coronavirus nti na wono nyafo kan fori atani o manga nem America brochima bia na oja ya hwe ya ade ni bito bare ne papa wokoba wajefo bosumi etwa munum ti na ko se wonum atutu no ano nso asadru wanom no na panfo kire se so okọ no ade no kokọ kire na aja waje afutuo fana pom den ho America brochima mti wasasre kwan na nyankro patom obedru na otwetwa munim no kwan mu apie ama abedeko no akọ asetena wapie onum anim na wonum toto na no na enum no ana mrase adwani adimo manfo a wonum ewo Madina abato mbesiaso mranim ni Francis Xavier Sosu peja ne satentententen no oso opeso obi se ononyafo kan foriata asem no mbisa sade asem wa oso media yesika kura bia hodo mpramu yi akọ so ekire clean up exercise akọ so banking sector no no pese obi sa ho nsam ba kun mienu bia no ana ononyafo Joseph Oso susi adawro ma yesro pepa chaw afia na tietie nkonkoto onyina bia nkom na bia bia wo keka do nsem bisefa no saade yi aya asem a
da se ni bia koto hwe no aka to nche kura so amra se fiem woni ma pa bedwako ya wo ye nhwehwemu afa sa ansem no ehun ti se enkon fa ansem bia amre wonum no adawro me betimi a won kana no ntum efa sa ansem no ehun ma omi sa ansem bia be fa ma be kwa akofa asem de abre wonum na yenti akra. Honorable nominee, the last but one question has to do with the banking sector cleansing. Many watchers have described the banking sector cleansing as not wholly fair and not wholly in utmost good faith. And I'm citing one particular example with respect to Unibank. Honorable member, you know that issues first they are pending court, pending before arbitration, and Parliament has set a committee to investigate that. Can we leave those matters for those committees so we don't make prejudicial comments, right? So can we ask another question? Very well considered. Well, I mean, the aspect that I was going to ask, I'm not sure would have prejudiced the outcome of that, but I concede, Honorable Chairman. Ati o amranim ni wantwe anchakra na wase ampa ne o kanu ano enti mejitum ti akra ni nyina mu no ononyamfo kan fori ata ahye bo kirem se yakua nimu yi wo ma no bibia bebia ne yabati sika ewo ho no yabehwe se yebenwam mfasode ne akwasibroni aka no value for money. You find ministers of state come to parliament with agreements, projects, programs, not costed, no value for money accompanying them. They come for parliamentary approval, then they walk away with parliament that will come back for value for money. That has not served the interests of our republic. What will you do to ensure that any side thing, because normally the ministers will need your concurrent acceptance and approval to do that, to protect the public purse? Give me some assurance what you intend to do about that. Thank you. Working with the Office of the Attorney General. Thank you very much, Mr. Chair. It is an issue that I think has been problematic for all governments. In this particular budget season, we therefore propose an expenditure commitment policy where the Ministry of Finance has worked with the AG's office to see a document that will be passed by Cabinet in the next Cabinet meeting, which really goes to say that, you know, if this thing is not in your cost of goods or capex, it can be, unless you can prove that you can get money for it. So beyond the value for money issues, is tightening and making the minister responsible for allocating, for finding the resources to be able to do that. If it's not in the budget, it can be done. Enti wononya fa na jusu dom kuma ba no dani na obeja semisa no wononya fa kan oforiata ba moden eyi na no na wononya fa kan oforiata um sabisa bibi edefa atemu achiri sikatua ye kire judgment debt nso eho se no no ya ba ne den no sinyame anu nukure nie ya ade aba wo do ya aba akro ne ade nyina wo mamu ni nyina agitum se atemu achiri sikatua no ya na ha adwen sa ampata sika no nyunu wo manga na mem ne ye huni mu tumoja punkum wa papa na so ya ku anim yi ene o ma ne akra do aba ne so ani abre se obetimi asisa ade no anokwan. Chairman, related to that is an unacceptable growing of judgment debts. All of it occasioned by an act of omission or commission on behalf of ministers of state. They commit the state and then abrogate contracts. The phenomena of judgment debt. What do you intend to do about that as Minister for Finance should you get confirmed? Thank you, Chair. Thank you very much. I think, you know, as a corollary to the expenditure commitment issue would be a situation where you don't even get there.
because it can't even come through. But even of judgment debts, I think we have tried very hard to even renegotiate after the court's judgment. So yes, it's a leakage that we are very aware of and would like to blunt. Na kwa bane se ne sabe woni ya she akire na wasan wabosuom di wona hode anu onwetire epie na afei wade tai sabe ntrumu tu ntafre akire ema enyini tre ekọ ama huduom no ne wom gusu bontrani biti sa America abrochimani amadodo no a wonum su Nigeria me yadi yu aso a yadi kokosi onum anim dada so muka se ya anye sa sabe bususam ye bom man tafre ani ntrumu ntu no antumu a wonum emma yesika emwa ye biemu a eno so woni wo manga na fotosanfo no nyamfo kan no foriata ekoba ne sa no wo manga na ya ba ne dan eno si o nya botre bako sabe ewiase mpani aka to onom se nanum abosom ya wo ma bofra bayire so mfu akwa ebretu ase wono a na ma no aso ye ode bebo ni kofie nti nyankropon ye obo ye ndi eba begu ha no wono a behwe so aban we mfa ahometia kwasi brembasia pressure ankonkwaji sabe nturumuntu ni ntafre ntum ma o manga na de Peter o man no aban obeye de o manfo epe. Mr. Nominee, let me start with a very important issue that is agitating the minds of many Ghanaians and other West African states. The U.S. and other Western nations have made recognition of LGBTQI rights as some of the conditions under which support will be granted to such nations. As the man who follows up on every negotiation the president makes on issues of our support, what is your take on this conditionality by the Western nations in order to advance support and aid to a country like Ghana? Thank you very much, Mr. Chairman. First of all, I'm not clear that it's been established as a conditionality. But truly, I mean, for example, if you look at the decision the president took with regards to termination of PDS, in which $190 million therefore had to be left on the table. And so we'll make decisions that suit our Ghanaian purpose so that we can develop in the way we want to develop. Tietia, ononya for kan oforiata no chirem se LGBTQ+ abede ne ho ahwafo no. Omzo mumwani a omvom sika. Omanu yabehwe ho. Nanu ada ane yakenkan wo mai akahomabosika e wo Ghana emarase betwamu. Na ebra wo kenkan ewiye no wo yawaje se sade ebeye na bambo atran ye benya baabi di wonti ato na wanya akande ahodo betimi abɔ wo mu e wo ndwumadi ahodo mu ono ɛho bahia so wo se ye bɔ wo mu pa e wa kwaniasa ahodo ɛso na enkonkoma brebre wodo a wode baba nti ampa ene bra mrase bugya no ɛkɔ atrase no wagye sika no ɛde atomum na ɔsoafo ya woda saa atran na no no ayi owura Dominic Netiwu ne nsamni budget for me will continues to play a very big role in satisfying the activities that the Minister of Defense intends to take over the year. And as you browse through the report that will be presented by the chair, you would come across areas that talk about theft. Essentially, it arose because the government decided in the fight against terrorism to empower the Ministry of Defense to set up forward operating bases. Forward operating bases are military bases that our troops will move to stay other than their usual barracks that they will stay. So in the north, for example, we used to have just one main barracks in Tamale or Cyber in Tamale. But we have since established other regiments in Ouagatanga, which are mechanized brigades. We'll build them gradually to become mechanized brigades. We need to invest more in protecting ourselves. So I call on members to support this motion, to approve
this amount for the Ministry of Defense to continue to do that. It may not be enough, and obviously it's not enough. It's just a drop in the ocean. And I'm sure as the chairman will read the motion, you see that just a little drop in the ocean from what the ministry really needs to be able to protect all of us in the year 2020. But we'll do with what we have until maybe later part of the year when we surely be coming back to this house to ask for more. I so move, Mr. Speaker. Thank you very much. Thank you, Honorable. Dominic Nitiwu ono ene ye oso afọ hwe ye bambo ho ensam eso na okoga na emerase bedwam ho a abadwaku ye hwe afisam bambo ho ensam so tikire ne ede ma wo mo eye owura Kennedy ohene Japan ono so nwene kakra. The committee had recourse to the following documents during the deliberations: A. 1992 Constitution, the Standing Orders of Parliament, the budget statement and economic policy of the government of Ghana for the 2020 fiscal year, the budget statement and economic policy of the government of Ghana for the 2021 fiscal year, and the draft annual estimates of the Ministry of Defense for the 2021 financial year. Mr. Speaker, the committee recognizes the challenges the Ministry of Defense grappled with during the 2020 financial year, especially the expenses of defense advisors, and recommends to the Ministry of Finance to separate the expenditure budget of the defense advisor from the entire budget of the Ministry of Defense. 103, a sum of 2 billion. Mr. Speaker, the committee recommends to the House to approve the sum of 2,102,103,946 Ghana cedis. The services of the Ministry of Defense for the 2021 financial year respectfully submitted. Thank you very much. Abadwakuo ya ehwe yembambo afisam ensam so no titire ne edema wo mo Ghana barase bedwam eye Kennedy ohene Japan ne nyina mu wonso no Dr. Senator Lawrence sawodu wani tirem ewo kole krote a wono ene gire mu sambarase bedwane edema wo mo wono so esore a okasa asemu yi. Nothing can operate if we don't have that sense of security, and that is what the Ghana Armed Forces hopes to provide if they are better resourced. Mr. Speaker, with regards to the construction of the forward operating bases, it is hoped that the Finance Ministry will make the necessary financial allocations available to the Ghana to ensure that our men and women who are protecting our territory, who are ensuring that our borders are secure in collaboration with the Immigration Service, can actually satisfy fully the requirements that we place upon them. Furthermore, Mr. Speaker, with regards to the increase in the number of officers that are being trained, whether in the Ghana Armed Forces Command and Staff College or in Kofi Annan, or in the military academy as well. Mr. Speaker, as we increase the number of recruitments, we must also look at an increase in the infrastructure available in, for example, the Ghana Armed Forces Staff and Commander Staff College, as well as the directing staff. Because otherwise what happens is that too much pressure is put on the few staff and the resources that are there, and the Staff C, which is the Ghana Armed Forces Commander Staff College, is having to run more courses than they're meant to per year. So as we look at the budget and the allocation to this ministry, we must bear in mind that as we increase recruitment, we must also look ahead and not find ourselves constantly on the back foot of providing the accommodation as well as the infrastructure for equipment and training our staff. Dr. Senator Lawrence would want to our colleague Clotea. Wano ene gire mu sambara sebe jane de ma adehia ye wo honom ene budget ya waje ede atumo ne fa ya wode ma bambo ho nsam etraye no onu nsam ya wode soso eno no sadia wani tuase eda so gire mu Ghana bra sebe dwam no abusua ehu ya pa na nsam ne nkoma wa mu di ye no an ye bubu ntototo saade ma mo ye dim sa sa ma ko bi eda ba ma so se enkwada o msi achemota no be kro so ko ye no pese rasa oho
ene gu amutri so saa yeso omu nkonko yi a adane boachi kese bi din ehon da awretro na kosoro papa ma sesei obi etu na basa ne sre ebi kire se enkwada no fa ahudie wo mo akwanya yo mo mu human rights no ena ye tietia so ne yade na nka rasa sabe ye babeto ye nananom etete ye dadada kekere wo ma Ghana no ye tie ho ne ase kire se sebi egu sebi enya do so be ko suku nkwa de so yutre ne no atimi aboa amane ma bia eye suku mra ne hye da ho no watumi edi super kire se wo mafo akira adwen no so asra so wo society bia am se de broni beka no anase organization set say institution bia mu no emra ho so so wuni su a ene na krache wape baby no wapa ache na asumdwe aba na akobo wiase atrem indi sade esie kro de adwenkyere no a na mrase badwamu ene hu komodie sore kakra kire se ono mu Joseph Osewusu wise wona echami na be de kire odi kan first deputy speaker of parliament nizemo kanyina nza rasa for de nkomo nyom ye pepa and you lucky do be say how long shall you carry that burden on your shoulder ja so akotiam so no and I so a kocha Joseph kocha here or the Indian baby when is payday be but pen ni nyina wum ya obi ape nanso enya ne ma bi atise sebe was say for no ta shepa wi kai obekọ egbo kwabra no anu a e che tractor bi exhaust valve yenti no the refusal was made the young man into the school as a denial of his right to education. I beg to differ. Now, every young Ghanaian person has a right to enter motor school, but it is only those who attain a certain pass mark who are allotted that school. It doesn't mean that those who do not attain those pass marks have been denied the right to school at that moment. No. So the condition is that the young man has been offered admission at that mother school, having obtained the appropriate grades. Now, the only thing is that the school has rules and regulations. You can use this school for your training if you abide by these rules and regulations. Does that amount to denying him or the young man the right to education? That is the question we must answer. But I also get worried about the attempt to rope in Rastafarianism as a religion. If we do, then we complicate the matters for the young man. The reason is this. If you study Rastafarianism, it involves the smoking of weed. It includes the smoking of weed. And weed is an illegal substance. It is not a substance that is permitted to be smoked. Ya vera no abujo wise jo Osewusu na moten wenka no be kwa mrashe bedwani ono chamina be de che odi kan ewo mrashe bedwamu we yensem a odi tu dwase ase omo suba bi ampepi odan wadire no se bi egu se bi anyado aya na ye ntampehye eni ewi boni se papa za tutuo pawo na je se eno no na ye to aso no ena Samuel okujeto ablakwa ono subire bi atwam ye ni se waye osoafo ya na oda ahye ya ehwe adusua so no ya bedi akire ni se so didim kura hyase no na wo hwe amane bonsam so nei woni no tom ra bedwani no se na se ye kobra wo na bi e be so ampafia ne nam de ni fa ba bi no ya sa kapman ya nwam kura wo se e ba ne sa no ebinim hunu se e bia na nipa no wo mo kwa hunya sa human rights ni etiatia so na nso broni frade big discipline no ne se wo betoto ho na de bi esi woni so no abamu amawo so wonu enti obi ane kwan ya sa discipline no kra no wo fast wo kirechire mu na wo de ya sa mfa to ho no HSS yes e be hwe ne sa fa no so de a ne ya hwe ni yipa sections of society. Before I proceed further, I shall like to humbly appeal to all parties to calm tempers. All the key actors must beat their swords into plowshares and be willing to find an amicable resolution of the matter. For where there is a will, there is a way. Speaker, as someone who has been both a student leader, president of the National Union of Ghana Students, and therefore for many years advocated for the rights and welfare of fellow students, and as one who later became a policy formulator and implementer as Deputy Minister for Education, I tend to share what I respectfully consider to be an objective perspective on the matter, with a view to attempting some recommendations on the way forward.
Right, Honourable Speaker, to my mind, this seems to be a conflict between fundamental human rights and what defines our notion of discipline in schools. Article 17.2 of the 1992 Constitution is unambiguous. A person shall not be discriminated against on grounds of gender, race, color, ethnic origin, religion, creed, or social or economic status. Article 21(1)(c) further provides, all persons shall have the right to freedom to practice any religion and to manifest such practice. Mr. Speaker, Article 28(4) is emphatic. No child shall be deprived by any other person of medical treatment, education, or any other social or economic benefit. Samuel Okujo Twabla Kwanswe de wodi atwa mu na mrahye badwani mu omanfo mu kwasimintim na kyase ne mrahye badwafo no saa sem wei ameme nkrofo pa kyenti wo hwe tutuna basa no sra ye fra no Honorable Prince Ama Amidu nisimo de tu dwane se be so obi aye mpese na wo hu ni se asum bi mu no wo enu nti wo de saa asum no be ko suku a ene wo kyena bi no wote wa ru obi ba na uniform bi suku atade ya hye no enye no kra na ye saa suku no de omu yusu odi ko suku ana se nye suku no atade enzo se me asuma me wo mu no kyerɛ se me mfa saa atade we ko jago no no so de aba je so obi abetumi aye de opɛ ye hwe ne family anya adwuma. There is a clash between the right of the child and then also the rights that are curtailed by our constitution in respect of education. And Mr. Speaker, I think this will be an important test if our court can provide a definitive position on this, because the schools themselves are also operationalizing their rules and regulations under the expectations and imperatives of the constitution. The Ghana Education Service has clearly espoused certain rules and regulations for which the schools are pursuing. And the parents have also raised concerns that the children are being discriminated against on the basis of beliefs. Right, Honourable Speaker, if we were to go along that tangent, next year you will see a number of people also coming with different forms of dressing, also under the guise of their religious beliefs and religious expectations. So I think that the position of the school should be looked at within a context of Article 14(1)(e), and then also the rights of the child also, which Act 560 also talks about, needs also to be looked at. So there's a clash clearly between the right of the child under the Enabling Children's Act and also under Act 14(1)(e), which requires that the children of less than 18 years should. Where is your Honorable Prince Ama Amidu? And on the Echaguno, Quasimintim Rashe Bejani, and Nadia Yugusua Yeka, woman to 7 Bazanis Repantia. Last one, and Honorable Yawa said to Chimono Sony Swafwa, and they was Adjutant Minister of Education, and Wana was a dear Quaswa and Chiliwaso, Cheka, Mentem, and once yai, Rasta for Bantobin Tias and Sunny Maninano. Yama so metra pro ho no ma hada da ne mento no ba die onse no kra na se ye vete no no agina tum wo so be se sade ba di na ntomafo entombo. The covering letter caption pending approval requested the publisher ti asa ya breche badua no Honorable Yao asadu twum kire se de obi ano be hsiesie ne no ebi tato se banso mo vancha yan ibrepamo no mbetiri nyina 100.7 FM suni ya frano kase ebo no ziade papa Oyerepa kase na igusu ya bedi amamo yakwenim akwanim no nyafo asadu twum ne nsam ya wode tu dwamra se dwafiem no ne nto aso kakra ni won bisa no ensem bi afa nwoma ahodo ya ene ya ba mountain so asuafo kenkan ani adia no nyafo Samuel Okujo Twabla kwa tongu atifi abato mbeso so brashe dwani ana bisa no saa ensam no na obisa ne sanya bia se kwa ko base nei ya tintin nwuma bi na aba mountain so
sɛ mɔfra metobi enkenkan ne adeɛ na nwoma no fa baabi a sɛ ka busuansɛm ne adeɛ ne akwasi broni bɛka sɛ tribalism no ebi wom saa ya no no hu adeɛ no num ɛyɛ na ne nkasaye na sɛ misɛm no no okyirim sɛ ya sakra wɔ National Council for Curriculum and Assessment 20 afro num naka ya wonum ne badwako a wonum tenaseɛ na wonum gyina kwa atena ya wɔ manga na adekyerɛ ne nwasua ya de fam ya check curriculum no kwa atena mu namu ana sɛ nwasua no ne adekyerɛ no baabi a ɛfa ani ade nti sɛ nwuma bi a tete saa ba monten so na nakafo monsan hyase ne ade a ha adwe ne aba ne dan ani obobo nwuma ne bidin o kyerɛ mu sɛ ne wo hwɛ nwuma bi a frɛ no Golden English a no say no on wura ne din ani badun kansa wo no ɔkyerɛ yɛ so on afei wo sa kyerɛ sɛ basic 4 no yɛ one year ja wo gyina pen 9 no wonum ade ani sei enso kura owura ɔkyerɛ ba fi Alexander and someone na move from baby no and Saddam Wakra for history of Ghana textbook 3 and also sa ya ni nyina entwaye ni enda no no nyafo ade twum se dabi ade ande na kafo no se kwa gwa se bi obi atoro nwuma bi mana ba bonten so na wonum ensa anhya ase ani ade a wonum ni tumi a wonum betimi ade atwe aso sa kwa so the covering letter caption pending approval, requested the publisher to update the material for resubmission. The book was resubmitted on 8 January 2021 for verification. Remarks: NACA received a verification report on the status of the book from the external chief verifier on Friday, 19th March 2021. Mr. Speaker, the report from the chief verifier indicates that the content of the book has factual inaccuracies. In addition, pictorial representation do not largely depict respectable African and Ghanaian image. Neither do they correlate with the content of the book. Furthermore, the book has language issues. The chief verifier therefore advised the publisher to use historical research reference materials to correct factual inaccuracies and improve upon the quality of the book. Golden English Basic 4, published by Nim Golding Publications. Submission. This book was submitted on 5th March 2021 by Muntar Salaman, a worker from New Golding Publications with a forwarding letter dated 4th March 2021 and signed by Oyerepa Alexander. Remarks: the book is yet to be assigned to assessors. Mr. Speaker, NACA has taken the following steps to purge schools of such unapproved books. On the 6th of March 2021, NACA issued a press statement cautioning head of institutions, publishers, and the general public against the use of unapproved textbooks. NACA has also informed stakeholders about imminent random visits to schools to check and withdraw unapproved books. With respect to the two unapproved books, NACA has written to the publishers asking them to withdraw these books and any other unapproved books that they may have on the market immediately. The publishers have been made to publish an unqualified apology in the media to the general public. Mr. Speaker, in addition to the above, the Ghana Development ononyafo osayo aduchum na yatenenka ya oyi ensem no ano said yedi kan twi ne yedi mu sa no num potom ra se dwafim no na oswafo a yabɔ ne din sɛ ɔno ɛna mehwɛ yɛ sikasɛm ɛho nsɛm soɔ ɛyɛ yɛwura Ken Ofori Ata ɛnɛ ɛbra abadwakuo ɛtoto na no asɛm baako a bɛda mu ɛyɛ deɛ nam so kora yɛ obi kyerɛ sɛ no kora na ka homa Martin Amidu yɛ nɛ yɛse wɔyɛ framantam ni a ohu bi hu baabi a wɔne nam yi ayɛ Ejapadi sɛ ɛho nsɛm deɛ ɛbaa paa na ɛno mu ɔno ɔmubusa ne nsɛm busa ne nsɛm a na ɔse o asɛm no deɛ ɛduru berabi no na sɛdeɛ nneɛma site na nka hɔ sɛ Martin Amidu yɛ no ɔno ɛyɛ special prosecutor na nkɔma me kwan na nka me so mebɛkyerɛ nsɛm ɛfa deɛ menim ɛde fa ho nanso ama me saa kwanya no ama me kyerɛkyerɛ nsɛm bi mu amfa nkyerɛ mpanimfoɔ sɛdeɛ asɛm no ankasa esi ɛteɛ ɛno nti kwadu yɛ a wɔmode bɔ me ne ɛnsa yɛ wɔmode kyerɛkyerɛ me so sɛ sɛdeɛ nneɛma esi ɛteɛ no $1 billion mineral royalty agreement bi a na ɛkeka kɔ no me ho bɔ mu no na ɔmo se oh
Sade ne de sa na ba yo na wo kire so no say masa me nim sa asem no ho hwe o yentie no. With regards to Oyerepa, there are a few things that we need to assure ourselves of. I think first and foremost, the president has said that we resubmit it to Parliament, and so that shall be done, which then opens up all of the issues that have been brought to bear. But I think one thing I need to note is that truly, I mean, the basis of that transaction was an act that was passed, which was thoroughly debated, and we did not really move away from any edicts of that act. I think it is all of us looking at the state of the economy of a new normal, which seems to be global with regards to debt, and we're looking to interject equity into the way in which the country grows. But if you look at the powers of the fund, which this august House passed Act 978(3), the fund may create and hold equity interest in a special purpose vehicle, procure the listing of the special purpose vehicle on any reputable stock exchange. Abusia wei yewura Ken Ofori ata oswafo a yaboni din se ono na behwe sikasem ehun nsem so. Na opapa yi a wo kasa yi Ken Ofori ata o mefoto samfo ene okwa asetena na yenunu ano wabubo nipa bi di adase pa wose adi kan aseda chechirenche enkoma Ghana ade hye pa mpaibo a womafo de tan wachire bra okọ America memu so okọ akọje ayarehwe coronavirus so ne pa ji ba se ne wa kire de pa na nukure nyankopon ne bosemati ko kase wonka bibi nche Ghana fo a na wa yeboni ya Ghana fo ya de na aseda chenchenche pa de ase azo to che no a ebufu pa no nkoma ntwedi aponya nkropon ne eno soso wa kire se enyankopon sa ene je no sa coronavirus no wose yare fu pa kire se echewo a nukure nyankopon ni ne woto sa na niema ekoso owidie ni mu no ufiri so wi a ne sa dia ka ne nyina ne bia be extra time ya blasters ne wo mo South Africa ho wo mbo na nsesi ya aye wanwani befiri se bia extra time bi keke ana se mpokura injury time bi eda so hwe utimi sa wa honam yira wo wi na ne namwo na aseda so atoso nkoma ne yire wo se ne yire nya ne mukura eri bebrebe nyina no wo de nsa na so achi no wo de se nunu na sum na wo yi nkasem waduane mane di kama pa wa ya ade na aseda nkoma no na afa nsuso vetting committee appointment committee no mra sibedwo mo so anya no abotre na emra ene se wo ho no eja be ba so mbu so kakra na wo mo twen kopem se wa ba afei na ye no wo che so mampani na da kwakufu ado so aseda nkoma no se wo hunu de ono Ken Ofori ata ye na wasansin subiem so ntoa so anya dwuma se wo man photo samfo yenti wo kakra odi tu dwa no. I am thankful truly for the outpouring of love and concern and prayers, get well messages for us, and has indeed filled our mouths with laughter, thanks, with songs of joy. The Lord has done great things for us and we are filled with joy. So yes, Mr. Chairman, and also to thank the ministry team led by Charles and Chief Director for the work they have done. Really, it was amazing. I mean, you know, a budget starts somewhere, immediately we finish the media review, and we've been working on that. Given the hours difference, that means a 4 a.m. start in America, in which we work through the budget to go through cabinet for it to be successful. And just thank the House for the forbearance in having the leader do that work for us. Appreciate that. Honorable Ken Ofori ata motene nkano mefutu samfo so for hesika samso ni se was dasie dia se de me ma dasie was my ade ma bompa ma ne Ghana de hye bibia ekodi bibia koboko tuaba aluta sabre ya vetin wawie ti won jitum se kukurodon na woto aso ayedwuma se foto samfo
enti yeguso yanso atoaso ni abomkasia Oyerepa ha chiri ponso anwumre no nsianse mado yensa ka na sentintampa de no oyerepa.fm.com ne my promise.fm.com nyina dem Facebook Oyerepa radio YouTube so Oyerepa FM wa yanko ani mai aja Oyerepa ga safidie yi mizai manu ajima ne oba kuro mu mamemi ni anya agorokra ntedie ni aka ka kuro ndie ube nwa se na amanfo agitwi no mdi aba begu anom di wombegu anum sa no na no anso kwabra ni mu a be nwa se ni onya bi a no opa na nso awie ya wa hanmu a Oyerepa futu odwumadi ekoso ante na ani abadwafo ogu so ya ye di nkomo ni ade a oba bi na baaye no o kire se onu ni din ane Evelyn Otipokua na wone ni kunu ya ni din ni Falisa Boaje wonum baba a bayu aketekete kura sabe obi abu abofra ne to agum na wosusu se yo no ani kunu Falisa Boaje na edi sabe sa nyambra nsam ono ya wafo no ankasa ne ba ne to ama ne ba ne to mu abie won ama tsaze se akura no wanam kura no a ane se bi kura no ebeba dab mfa ne ho ebasa se yo uncontrollable control no a enye sa basa ana wo mugusu wo mukani ade no a fe ye gina reception wa ye unse akwa bi kura mo hama kakraka the amazing for wo mdi adwuma bi na wo kura na doa 6 inches ni ase na Yesu asenu no enya nduro ne aba bebo Yesu asenu na abo na asenu anas o se dabi nipa no oti studio ho kasa na mpasam de na doa ne kotintim ne pampam me kobro ne pampam na adan za wodi sa nyambransa ne ase na ade ekura no sebe aya asemu a ne yire no na esusuo na eka se teta se ntesa ya pata no ya osi fom okoye ya nkwati ani akwansin dom behwe chenkra ne Oyerepa FM Mr. Adjuma Brosen yase ni yase ne yase pa adwuma ne anya adwuma pa anya kura na yentie Evelyn Otipokua abra wo boso boso ono ani kru Falisa Boaje afo no mba abayu akutua bi ato amanei abofra no sebe ne to kwan mu abie no yentie ne anto aso Fuacho ni entia me wa ne se be ma me ne tena ewo me manu me ne na wonum me ne na tena 9 years ni ye ko 10 years be ma no se bi me hia no no ni bi na ya ware ye ne ya ware wanya kwens ama but na me don yo buo ni ani die na ewura aware no enti ni me wa bia me de boa no se na o ye na ye fro ye betina atimi atena sondwem ni awo paako ene ye san wo abemu en me fuacho 8 years ni akora ne nsore entena ase na onante da oda so da ho besi ne na emu no mu ebro atemdidi anim guase me ye han dan kra ontua me na me han dan me etinem be ma ni mu bia onye tida bia ma confusion ofie ebro ne anim guaska oba besim na me han dan efele gas etua water bay light bay ni minam obome edi mi guso asane me wo pisa bofa ne yare confirmatory emergency MBU me kwatena ho 2 months akra ne kopim sa akra ne timi nom no fo ansa no mu yiye oka chem se still me ye beifuo ma won so ne bantantem tinkra ne buboso saa adwefo so na jibi be no mo de na to mo kwente nim no mo fi di mi be ya no pa wi anwura na jo abaye ya wasi afi ne wo ba kakranka akre sorry I was say mommy me to ye me ni papa so sorry ya na ko night de bia ko na akra ne yes daddy ni fie dia na me ho ato mommy me bom pa yes daddy ya ma ya akra ne to ba atete pa me ma ne ni on papa dampa so na me ne ma ne da enti me ma ni ti na papa ne ti ya yinam dia sefom no be bia me ne akra ne da me da we mu nchen wo bed ne so ti me ni ti not on wait wo akra no order that day no osima me hu me pant na ma sinia manti na ma yi abu ana osima me hu front na sinia abu te me hwehwe ama ti me yi ade nyina sa ono so na ni kunwada me ahomati me sorry e mani tie akra na ha mu abaida ne papa ne so ama ne sada no so mi tim yem shem nyamia nim no kura sa asem we pa ade no kura mu pa nyamia no asem absia for Facebook live no so mo kwa Oyerepa radio sabe yesre ka abofra no ato no na ye de ato Facebook live no so nemu yakata ni kakra no oba no asem bi okan wo se be ma no bu ni guso esa ne ne wo sebe akwada ni tunu ni afi o ma men din se tua nti so ati ase nti uda bi wono wa bim ususu o bi mama mo hunu de ekroso nti we no ye de animation na to so sebe ya obi hunu sebe ni tunu no pote ba ta akwada ni sebe ni tunu ene ya be no wo ho no se hu a tan kura tan kura
China. Sefen. What was one? Ebi ke kan yan to aso. Enti we Evelyn no tipokua abofra ne maame. Na mom dia mempa ya me bopa sa ma no a wonu ache me ma ware onu ye omu ho ade no. Enu abi na me pa me nyanya bia ya me nyanhia bi. Di misramu a sraw. Sa wona aka woni last one ya atete ba bia kama me ni mo mpo. Na nka jo ache me akwa me ho ade se de omu chichi bi ye omu ho ade. So na nyina mu no. Nyame anim akora no maame ya yentie no abofra no a o maame kire se ne papa afa no ama ne to sabe emu abie se elastic e da no yesi emu atwe ayese we akura ase no onika mu elastic twe a ene obesom saa wo bobo okura no wonsa so obotom ya ro sempa ne hwe se abofra no nso okay maame ya wono na saura husemi ato no wono agasa no papa nti Oyerepa radio uko Facebook live ne so a mu behu abofra no ne to no a sabe o papa fa said o maame ka no ye de ensi gina so o papa na afa ne mo maame na eka kwasi bro mbaka saleh said ye si etia no yankwai maame ya de ne nyanya jirede mo nkopem famra na ni nyina mu no papa no Felix Aboaje ye ntie papa no timi the charge to me so say me twem pena e wo nachi enya say me fitia na makwabo no waka chem say me be ma na me de ko 5 mind to na obeso me mu so obetwe what timi boxer be bro 5 times e no dan chen asa that me hu de o ya na say de me maye na wo say me bo no e pa sha akra me na me hwe no say wo be didi o light bill bibia so no anti na say no de tie ne say oba na nya adwuma 1 me na me koba obedidi o be de me na me hwe fie me na me di dwaba na wo so anya bia ma mo free eti me ka che say ba bi e wo na hensan estate e kwan no emutwe say me sola no pa wo so wo nko ba bia adenti na wontimi hwe nkora no asetena mu yi because eduan no ofia 12 afina na man nkora no breakfast o baby mama ne din ya wo ne to kwan no me hu ye sa hu ye dabi wo ne to kwan pasha dabi o yire musa o ba to kwan o musa me wo akora keto ne to kwan e chen man holder me hu bi da na wo hu de dabi adenti na hu yi me nim se bibia ye no to me say o yire nkan kire wo say wo ba keto ya mama ne din ya ne to kwan na bie on kan hwe nkyere me say wase de na aya akola no because me on kan kyere me say obi aye no bibia na obi afa no enti na nanka me pese me kyere waka kyere me say me da akunya me shenika am rekwa na on so ni dem enti oba da na me shenika me de da akunya ni enti ne next day no be ka kyere me say me ma fa akora ne to ono ka kyere me say me na me de ma fa no esa asem ni si ya o kan sa e na firi ho no o ma no kwada wadanfo ba ko nche akora no so na o yare malaria ni ade na me ka kyere say tam na o ma akora ni didi no ni nyina ma akora ne yale enti sa na be ya e ma akora no kwada obi dem na sa na adwe ya ade no koye kese ya na wo ye ne de e da o ma no kwada mu ho no kra nipa ne yes o ma ne na da mu bi o san kwasira another person ano nipa be 3 dem na ma ne dai e ko wi ase dan moto bi esi dem ho na wo ne nkra no o mu miensa ma ne nyina kwa akwade ben ka ho hwe ti sabe se ma boda mu wutui buso me be miensa ne wo ne me na da wo kra ye me yera ma ye ho ade me ma be yere Felix Aboaje kwasi bro mbaka say no comment ya de ntimi ntina ha mua abofran tun de da so da Facebook live ne so nti mo mfantu aso na ja won epe bia hwe no wo mra emehwe na ni nyina mu sade ya ka no Felix Aboaje tia no a wo sa ne ho ya wo kire se won de oba ne kan bibia nkire se bibia ne ba no ani ade ya obisa se no wase de na ya akra no anu na giga o manfo obie nno mu ba ene kwabrane ba ko won de me se na aduane adi bebo Yesu aseni Easter ye bebe no na nkwode ba be gina ntwipa kwode be sisi ni tirim ukura ne hama so ode be hye so na ni waboso pe ni ade patapata na nyina mu no kakra won ba ya omu kire se oba no de wo ka no nyame anim omu ta no achi omu gidi no yentie wonum na yemra let me hear. Can you do crank? I can look at our battle, dear Bleno. Diana Crapa, or so called dear Bleno Bacataso. Diana Crank, I do crack our bano, go up here. So, we have one in the Meta Babuna, Puno, Media Brepa.
sa sayane ba ana wonu ano obano wakasa nya nkura no anti kan ba anko be obakasa eju onyi nimra ayi obano ibo bonini o ibo bonini pa no wakasa asem no ayi ni bazi no wakasa no eju onyi nimra munyi nimra okay then I who call Facebook live ni so say anu a video adaso aye domo a eba wa Oyerepa FM anim hanom abrosan no ase no na monkwa akire maame ya to bo ansa eba nti woni eba gi abrosan no ase eba so ani ade ne ase na ani nyina eba ka soro hanom wonum no ya anti se bi ka se eyo no efran ko to obi nsemo fan mara ne amro no ne ade kwa brane ne program no pon ye no wotena ha di be don hwede be miensa san kura ne etimi anya baabi de no afa na nyina mu no wo baba ko nso kire se on de wonim owura no yade asem to ne so ne pa wonim no pa na nyame anim wonyi ni enti yentie oba no a wo defend no yentie mra okay yo my you ready yo nti oba ba ko no so kire se owura Felix Aboaje ya wonu ane yire ane ne ba ade asema to ne so wonim no pa na wo ba ka biama no wo ba san no se nya no kura nso ne yate ne nti Facebook live ne so video no ada so amosha no ya se ya owura kumma na so wo manfo ani je ho eno ne se otimi so to nsa ko wi on de obeda aka akwa mu okura no obob na de ade a se nya no kura ne ase yo ka be fa so na fa so wi na abonse no kura na nya no kura na nyina mu no abofra no ankasa maame ya no yentie den na yoto Tebia se me den numra ade bachi no na meto ya me ya timi maame eya onya time nhwenti debia obesori anu pebia na adwuma gunno so a weso ya ada fra me kan ya se meto ya me ya no no krampo de odwensa akranti echire no me sa kan ya no afid oshe na wa papa like ese bibia ya honti me dia se me dia ma honti of na wada ti de koso bia ya wu na fe ya oyato obi yire wa basem wa hu bibia me to me ya nti adama me hwe no ana ka so ntiasie ti ka so ntiasie no di kapusam papa na papa ka chere ne se bibia ya opu mi ntina na ya senti ate no chiti ya no on tiose oshe tiose ya no na ho papa matches na like abakasinti tokro na ye kese anti na utola tidimi tina mami jina ona se shishin ntem na member flash tsena aso na mitu pronim timi tu pronim no fedia semechim kra yo ni pa kwa fa mi 20 odi ka ko busa me papa anam papa se na no kro ko adwumenti wan fi me maame na fedia okoya no na de chie no ndo si daddy na esema hu se obi fa akola ne to ana fedia asimiti minimi pakola bia wana wo punu vanessa sembi o ha nyame anim ahomete ya papa nti moti sade abofra no kasa abofra no aja
antena no ane pedin ya de ma no bribinti said the adwuma ne mra ne nhye tie ntimi fandin nanim to dwanti no maame ya ene eno no abeka na akosem a o se wuti atumi se kwabna utumi se abofra no na no ate na na adwuma so abie o hwese de akora ne si ekirechire nsem no mu a utumi se akora o se o ka kiro maame no maame kura adwene ne se akora nti no o se o sa state se o maame no so sa bia any time kura so emfa man. In fact, this I'm so disenfranchised. My mama boo. Oh, you are so disenfranchised. My mama boo pa. Disenfranchised. I'm so disenfranchised. As I cry my bottle pa. Disenfranchised. Diama disorganized. Exactly. Now the Etienne say yes, Remoada. Kania kabadi nye Bible chirisa. Papa say why we akoda na jai. Mami was what in Padua na cha banana baby or we and a crown so sign on wa yes or be found hoka because ya okra na oni kapre on one a year wedding into a year wedding na say or ni Padua ba for them we no o se we no nti we no a oh was it 3 months no man we a say ho abufuo nti na be me person yes and ordinary na hemu oh be man ye funa ha mo ho ban also obani ye momre ene se nro na bu ba mbere wane anana ma ho mechereche nnu utua bi na wo sabi bon so wa obeye wese kani akabade frankly speaking enye sadia no nya exactly enye kura kwabra na nya asempetwa but say yenko ye nimumra a Grace Gate Herbal Clinic and Laboratory Service say yan kan tell say man bi suma asesa kanene se no ba kwa fichira o se no pa se o top pampers duru ho o top pampers ama diapers boy den bo hu oba ya pa no ja diapers ho no to ase o to command ba ono ana ekobo onni aduane pa je se entafre tete no famba ho onum aduro onim no ho hwe mesraw ni nyina so be yidi afiri ho menu aba siesie ho di hu ni ba man so tene wonam why de bia wa mo ho saa de wo to hwedan oba so na da chire na wo na wani kakara mesrawo se bia wo de ne ya chacha kwata ne ade a eno de menko ho onye hwehwemu bia fa oni padua ho so wo ye de ama ya de bia da ye wati asefo asase iso no osuayi achacha kwata na afenso mu wana so si ye eno nkwa na wonye hu adwuma mesrawo why na obehu wo mo ewo ohim branch no ewo honom wasiesie ho kama nkrabata no ba ko honom a eye adwuma kama pa na afenso school dance barekese kwa na bua kwa kofodua obengawo Felix Station 0244 126 123 0244 126 123 na waje so cannot keep amaduane na yede ese oba bia age ne hudi eno na ma mobo ne uba adoso no ese oba no kan se kalo yaduane ma mepe na ope cannot keep etira kwa na odi be yiwo no cannot keep supermarket bia umenya bi ato na odi aye wadwuma prekasa natural ginger drink tesi yasa damu ye pa eboa ma woni padua ne ye kama eba wakoma no ho ban saa so ana ema nufusuo pa ema wadwen no sumu bie immune booster eye kama pa ne sa ye nti promise heba Oyerepa FM kumasi haya dum saa so na nadwoa ya oban aprade matter disasafo no blessed require ke wo honum Pure Leaf Herbal ebuako Ben Old Police Station no first upon so I was South Central KCC School 0548 953324 Ewusia ya ma odwumanye enwu odwumanye bo modin mo amo pa adwuma bi ti secretary adwuma so yes boss no di so ya administrator marketing manager operations manager ya pa accountants office assistant graphic designer and say video editors ne pb project coordinator marketers sales executives and of accounting assistants so yepem supervisors yep special officer and of corporate workers so yehia store workers yep house worker bi na yafa no Samsung factory workers yehia human resource manager so yep opa we ayakwanya Millennium Group of Companies and epem no omo be mo allowance kama na wakatu ande se tie nie yebesha da kra so ama wontetia mo adwuma na wo ye no wahu na ni so fe afemu am internship ne sa attachment ne so mutimba hori aboa mo liberal about ya total for station hwani mu pe asafo kumase 0278 303 022 0594 975660 ya nemo emo komo boshe ba no bra we ho abeto ye boshe ba ye udeni o boshe ba nkan ya ni kibos we ho abeto
ada ekura bi pɛ ne ho asɛm bɛka ka buru adwuma mu ha yɛkɔɛ na ne sia tutu gu ama ɔsɛ mu apra kotu agu sɛ waka deɛ yɛnka apɛ ne ho asɛm na bɛ ndɛ kura so kura ɔmo ɔmo nyɛ fɛ ne bia ano fia no ɛnom sɛ bom di saa sɛ hunu no ɔbɛwi ka busesi a woba bɔhyɛ ba bɛtɔ papa no appliances pa kyɛ sɛ appliances deɛ ɛsɛ bɛgye bi kɔtɔn na ɛnya mfasoɔ fɛfɛɛfɛ ɛdum bɔhyɛ ba plaza Oyerepa dɛm 0322030838 0541125339 time and chances fast food aduane pa aduane yɛ bɛboa mo anyini yɛ aduane yɛ dɛ aduane atodi a ultimo se wedi amentum sika ngu baabi wɔn akɔgyina to aduane atumi se sika no ɛte sɛ wode nsa ato botom no ama sika nso ato atwene time and chances so nka kyerɛ sɛ fried rice ne jollof rice papa face salad ne adeɛ akɔ na ma de nkum yenu ne gusu asinsin nkosua no papa nkosua egusu nti kronom station wɔn mo a wɔmbɔ hɔ ɛna atafo market nso scoreboard junction hɔ 0249 030830 0249 030830 program bia betima from mum de aduane pa ba besom ya no anu aduro bɛza gbc aba me sɛ do papa chɔ bɔmɔden anum bi prostate mu ɔhaw ne nam sɛ ade adoɔ nyina betu ase ama ho atimi atɔ pa bɛma odwonso mu ɔhaw ne ade nyina befiri wɔnom na bɛta malaria mission so amu anum atɔ so atimi adidi ate aduane de papa chɔ ba bi atɔ aduro bia wobenya bia atɔ ba promise eba lo pfm dan mu abenya bia atɔ no answer of result 244 939193 0244 939193 so na bɛta no pa agye bia pa chɔ ye wie ne saa no ɛsrɛw sɛ free bible school enie Grace Fountain of Life Theological Bible Institute si anka njo se ene nyame adwuma no ofre no ebi wo so akasa obenyamu ntete ho namfam na atimi aboa mo atimi adurachiri nti bomodene bra Free Bible School Grace Fountain of Life Theological Bible Institute wo ma wako Bible School free untia bibia ya wabosumi nsia de honom anu ne diploma afide e degree ana abosumi nsa de certificate ya pa cho bomodene ko de wo pe omo branches o Madina Hachu Kaso Akufodi ala pass Nungwa Tema ene kumasi nso mu bu 0244 660785 0244 660785 na Free Bible School onso akọ Bible School abeso for free na we no wayira na nso aye kan so nim se nya yira no akọhye ba bia yesrew brefientam na o papa wa pe wa bre ene sen owura Max Kofi ofosu hene atonsu chabatre fabi eno wo ose ni fi ashan sonko ntabudi house number no ya plot 25 block na ni nyina na wo ka ene se ne baba aywa efri fie be si sabre wa peno a wonya ne baba aywa no na ne baba aywa no we tuntum wadi mfrinchia dunum ana afei o kire so enipa ono a wonwa ono onye tietie ho ne ho so na no wo se trouser jeans tuntum ana yellow eguso soro no nti wɔsrɛ mo sɛ wa wani atwa ne ba ne so no bɔmɔden boa no ɛma ne nsa ɛnka no wɔfrɛ no Christabel ofosu hene efie de ɛfrɛ no maadwoa nti Christabel on so 15 years de ewu nsa bia ukowura na bi mu a ubehunu kwani afa asugura mu nti fa saa kwan no aso pie wate na bra ni abre pa frɛ 0249 966637 0249 966637 and abetimi de naba Oyerepa FM hadom na wonso aseda bia ewo no ne papa ne abusua ati amawo ya gina so na de nsem nyina aba na wiye na sante so aba wone empani aka bomu a o si nkunwa na wode nsem hodo nyina ede abre wo nsem no mu odu na so nsem guapa so ya obedi hu dwuma pa na kwabena kese oberempon eyemedin anwumre me ne social distancing ambassador of Atafrimpon na fe bema Krobia Santia da mu nyina se korona se mu enanwumre ema ama eniwa ene woni awaka nyina bo no wachi adom fe so fotenten ha ono so ha bo no wachi dom kama Evans edam wase enkai ba akopɛ wewu eyin kai bo na me fan so ne yenso wate yensore wate ayipa so abusuapeni na na se kwa me won kran amo mensa Holland abruchimemu owura ye Sandra Kote o America mem omina ni abre tia yipa so bi anuanom ene opani kofi ni mo okuani wowura kwabena asabwa nso do no ase atapeni Doris Asante ono nso Holland memu kwada yi ni akua adwura o wase kwame agowa kumasi CPC no Joyce Morrison do no ase Chewa Oyerepa fan club womu do madi bia won de hye mienu na da fom na sam ketua ade ato anipa yie nti e omani mienu nyina na ade da so no se eboa na yi de ma woni e oba pani adwoa twumwa
tiase na do no ase obowie no obowie sa na tie na nyamfie de wotwe baako pepepe ena akosi sapon so tiase do no ase rebo ono nso enya mfie aduanan nso omba nu nyina da fom abusua ye nyankropo ya adom ekina chi memenda tiase de to so aduano so beni busumi fi anama eye cm 18 chirikurum tiase 19 steps ya no pano na pepe mu ne aduama ya mpem bigina so ya mane ne amamra ma won kwapo mo korabe ewo chirikurum amusie ye na abusua kire se ya dan ye ho ba memenda kro no wa no na ya tenase ewo chirikurum prem tobere ne dia anum sika se yi na de achia kire se de dia kanyina ato aso atutum patanti se ye dia ye nkuja momra na momabua ye pedi na tenase azigi don ewo atega jansin won fo Oyerepa kasi ni agro azigi dem ne gro ya che ya bere papa azigi mi tiawate uzi utie bibia tibra transe na yenkwenim nonson apa ho sima ensia kase na ote ye no wana ofata sorry ye wontimi ntene ni mu ni sisi ai esa de wiasiti o ho ofa odua bo ene nyina otimi ka we are senso pay hu krobia abeka na sa no ko yo ayimre na nya wo bi ofia ha na nya wo bi asemia medeship rekon na ya ne kanu o mampani dada John Dramani Mahama no deputy minister to Spiogabra Rollins regime ebedru sa atamasi free mu nyame ne nyine kra homa yen o mampani dada John Dramani Mahama be president na fe no employ honorable Spiogabra meaning say when the table turns and Nadia down now interview me take and then me interview no sani wiasiti mredi adani enti ya se wo mo awo fra ohia won no wo mo ana usani a ohia won mama Diane memo adwo se Easter baba esem timi wadoye Easter brei esem timi wadoye esem timi do kɔ esutade abosotwe ho wow na mko gia patra ya chie pa ensamba na anim nom panache okay oh sanketi that's right na multifruita insana ni kompudu ya se kontape no okay anase shandi mate nti yenya patra nche na mno pa no me panache that's right yo enti ayimre ye ni nkomo mate ba me da ye wa ba mitima me de isani nu ho se me nya odofobia o dwene me ho yeso ye dwene mo nyina mo ho mote ye nka madaroma ekenji heba ye kira kwa wo mrom Abidjan house de dada ye no ye ba mo nchen ye no betwetwe nkomo efa ya pomuden ho sanse penifo se amame ne wan se fi yade na obi nso benya wana efi yade ene yade ne timima openi dani abofra na ne senti na ye papa Kennedy Owusu Ajimai wakakofa enka no dudo na ye nananom ehihye nom no ode afa abefo kwan so na ode enupa akukudam eye enai ode abedwa so ye KNG herbal capsules ye time herbal mixture ye XP herbal capsules and ye Asco herbal capsules inro enai we wo montene so nya bi na so wono no ma ebebo apa bia meka se wo mo no ye no nyina no adanse die no wonom de ba ti se na ye de di kan na wote menka na ye no wonom bi da na meka fama bia na bibi da kire wadwe na person ne twetwe nkomo so afre yen e wo 0244 417 669 0244 417 669 and I say 050 386 9402 050 386 9402 Yewomrom Abidjan House enkano na yefre ho say African Bungalow ena KNG Herbal Atonsu Monaco Junction yo ho afi baby bia twa dro bia no wonsa beka yenupa ibi na wonom nko dia me say adansidie no wode beba pa yen start yen komotwetwe no emfi KNG Herbal capsules no de bia meka say capsules bia obade no binana na doctor akeka bom ena ode aye isan se trono kra kase
yeni aduaba no na yemfa hahan no ensa yade esenti hahan na yen yetebra kikapo mo ene ede aye capsules na capsules ebre we ya womi abroni say we are in difficult times unusual times coronavirus era time aye ne ye ho enoma echichire yen esanse ye ne ye ho enka na yetimi chiacha yetimi fimfam yetimi chese sebi mpredua san ekese pegi yadofo ene adiadia na so ene no yentimi yasa no mani nyina ene efe bi se social distancing te na yesi yentena nyantiti yentem ene ade first so entisa ene nkasenka metie enka menya kra na nka na santi so abatwe na nka makwa akofam na se bia matena ben no nenso sesei wuntimi enyesa enunti ena akukudanfo adosuko wonum awirem omam yenya nentese dada no yenom a eya na ye immune system no so yesa mienu na ekrani padua no eye adwuma yi no yade bia bema no homno so ni padua no enya de ho sunsuanso no ebebre so na da se ediyempo atoa nananom ewonse do na sane sade a na medofo atimenka na anwumre na mekanfo ye dro eye KNG herbal capsules na ma se pebi na no no mame isanse onu no madre ya ebeboa eye immune supporter eba beboa ama usam unit system dinka kan no white blood cells and red blood cells no etimi aye adwuma sene be ya de bia pem na mapem konachi esanse wugina ne se pentin na wugina ne pentin no na enya hosa ebisan so sisi kwan so kokra so ye be ma what ready bima bi on ma oni oba bi akodi mpaso akro owie bonsta ne be ma mo 7 preduasa ehihye no steps about say eyana institute na efimu na eba obi na kan asmo sem ne oba yidi agro wie no meleki condense obehwe so no eho enye condense milk factory eba ne sa ehadwene ema ma ya na ohaha otiti mepacho bebre no medro eye KNG herbal capsules wo memini bia eno ano obede ho sebsebi Johnson waka wani afamso anwe wose anyenya wanim ansa na watimi ajonso esanse obema mo ehihye no ebe ya adwebro atensan kitinkite gu obema ho a wonum bia eno nso ebefri ho ama akoma atoyem sebse mpredua so tum se nchuchuchu na eba no at the same time ojonso asemu apai mienu ne miensa ne atete titata na ya o se dabre what way the center for be ebe unity enso behwe no enye ntafo nemum no eye friend say bibi foforo na unity wonya dre bi na so no ma eno ano no wo bede ho oba ansan kitinkiti abodon pe wo so wo ba ho oba asepse bi mpredua so tim say na ba himfio no mount mi tutu ntatai because na pampan bi eba no ha adwene ma moni mu amesra me kam oba piara yesese wo ma adwomu ebeye pene a na ejina himfio ho enye otimi enye watade enye o makeup enye o bag me pacho enye wonim fefefe nemu oba ne oba ni baby ekoyi oba sabi na nabura ho na utimu nse wakoteto atichim utimu se eya na utimu se sabi wo hwe be ma no ho ase no ma fitafita ase akatoa ase condense ase no ma na ye nwanyanya wankasa kwa sabi o wote pampan na jibrana no medrowe bi enkase meme de sese menko doctor kan chere me se saya de we na titimunya de me no bi so far as I'll be home symptoms no I was say ope edru KNG herbal capsules bi na wononom wonya hunya pe na wanom bi enya sa be man be ba oncho beja hako emema bibra na se ma bibra sebsebi emema bo mo ncho mujo moko na kofa foforo ote obo nso ba no kasa bebre oje mo akofo ba we hwe ba bi akofa ne se obekasa bebrebe nenso no obehwe no na ahemfie onom enkoyi enemema na amaya tiase se wonum edidi ho nti